আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ওয়ান্স এগেন। বর্তমান সময়ে আলোচিত এবং ম্যাজিক্যাল প্ল্যাটফর্ম হলো চ্যাট জিপিটি। এটি একটি ওপেন এআই প্রজেক্ট। আমরা আজকে দেখব কিভাবে চ্যাট জিপিটিতে লগ ইন করতে হয় এবং এটার ব্যবহার। চলুন দেখে আসি। প্রথমে আমরা চলে যাব একটি ব্রাউজারে, এখানে গুগলে যাব, এখানে গিয়ে টাইপ করব চ্যাট জিপিটি, জাস্ট এন্টার। এখানে প্রথম লিঙ্কটা থেকে আমরা ক্লিক করব, দেন আমরা স্ক্রল ডাউন করব, এখানে আমরা নিচে বাম দিকে ক্লিক করব ট্রাই চ্যাট জিপিটি। ওকে, লেটস সি, প্রসেস হচ্ছে। ওকে, আমরা ওয়েলকাম পেজ দেখতে পাচ্ছি। যেহেতু আমাদের কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা নেই, প্রথমে আমরা কি সাইন আপে ক্লিক করব। ওকে, ক্রিয়েট ইউর অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, এখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বলতেছে। আমরা এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিব না, যেহেতু আমাদের এখানে একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে অলরেডি লগ ইন করা আছে, সেহেতু আমরা ক্লিক করব কন্টিনিউ উইথ গুগল, কারণ আমাদের জিমেইলে লগ ইন করা আছে অলরেডি। আমাদের এই জিমেইল অ্যাড্রেসটা আমরা সিলেক্ট করে দেব। ওয়েট, ওকে, এরপর যে আমাকে বলতেছে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম দিতে। ফার্স্ট নেম দেবো আমি ওয়াহিদ খান, দেন কন্টিনিউ। এখানে আপনার ফোন নাম্বার চাচ্ছে এবং এখানে ভেরিফাই করতে হবে। আমি আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। সেন্ড কোড। এখন আপনার মোবাইলে একটি কোড চলে আসবে এবং এটাকে ভেরিফাই করতে হবে। আমি আমার কোডের জন্য ওয়েট করছি। কোড চলে আসছে। ভেরিফিকেশন কোডটা আমি টাইপ করে দিলাম। ওকে, এই পর্যায়ে আমি নেক্সট করব, নেক্সট এবং ডান। আমরা চ্যাট জিপিটির ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমরা যে ডায়লগ দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমি আমার কোশ্চেন করতে পারবো চ্যাট জিপিটিকে। চলুন আমরা একটা কোশ্চেন করি। যদি বলি মেক এ ট্যুর প্ল্যান টু কক্সবাজার, একটা ট্যুর প্ল্যান করতে বলি, দেখি চ্যাট জিপিটি কি বলে। দেখুন, সুন্দর করে আমাদেরকে রেজাল্ট দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে বলতেছে ভিজিট দ্য কক্সবাজার বিচ, দ্য লার্জেস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এক্সপ্লোর দ্য কক্সবাজার মেরিন পার্ক অ্যান্ড ওয়াচ ভেরিয়াস সামথিং সামথিং। সুন্দর একটা ট্যুর প্ল্যান আমাদেরকে কিন্তু লিস্ট করে দিয়েছে। চলুন আমরা আরেকটা কোশ্চেন করি। যদি আমরা বলি ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস, জাস্ট দেখি কি বলে, ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস গুলো কি বলে। Here is a version control, Ansible for automation, Docker for containerization, Jenkins for continuous integration and delivery, Negios for monitoring, Terraform for infrastructure as a code, Kubernetes for container workstation, Prometheus for monitoring, Chef ইত্যাদি। সুন্দর একটা লিস্ট করে দিয়েছে। আমার কাছে খুবই ইমেজিং মনে হয়েছে। আপনারা চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে পারেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমরা আরেকটা কোশ্চেন করি, দেখি লিখি HTML কোড, HTML মেক এ সিম্পল website with HTML. Make a simple website HTML, just HTML লিখে দিলাম, দেখি HTML কি বলে। Add a simple HTML code for a website.
দেখুন লিখে দিচ্ছে হেড, বডি, আচ্ছা টেবিল, ওয়াও। ওকে, আমরা এই কোডটা শুধু এখান থেকে কপি করে একটু ট্রাই প্র্যাকটিস করবো, দেখি আসলে কোডটা কাজ করে কিনা। কপি, এখানে আমি পিএমে চলে যাচ্ছি, সিডি পার হলো এমএল বিআইএম index.html, এখানে আমি ইনসাইডে ক্লিক করলাম, ইনসাইড সব মুছে ফেলবো, কোডটাকে পেস্ট করে দিলাম। আরেকবার দেখে নিচ্ছি, টাইপ ওকে, আমি সেভ করে দিলাম। এবার আমি ব্রাউজারে চলে যাব, টাইপ করব আইপিটা যদি টাইপ করি 116.1. দেখুন একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেছে। ওকে, আমরা যদি কোডটা একটু ভিউ করি, বিম index.html, এখানে লিখছি ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট, দিস ইজ এ সিম্পল ওয়েবসাইট বিল্ড উইথ html, এখানে তাই দিচ্ছি, দেখি এখানে তিনটা হোম, অ্যাবাউট, কন্ট্যাক্ট, ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট। এখানে যদি আমরা একটু এডিট করে দেই, এটাই ওয়েবসাইট কিনা এটাকে এনশিওর করার জন্য আপনাদের সাথে। আমরা যদি বলি হামজা ট্যাগ টিউনস, জাস্ট সেভ করে দেই। এবার যদি আমরা ব্রাউজারে গিয়ে আরেকবার রিফ্রেশ করি, দেখুন চলে আসছে হামজা ট্যাগ টিউনস। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে এই চ্যাট জিপিটি আপনারা ব্যবহার করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।